Cuantas veces has tragado tus palabras para no perder lo que necesitas? Cuantas veces has sonreído cuando por dentro querías gritar? Esta es la historia de una mujer que aguantó 3 años de silencio. Y el día que finalmente habló. Cambió todo. Luciana Herrera entró a la boutique Valencourt como cualquier tarde. Jeans gastados, blusa sencilla. El cabello suelto después de pasar horas junto a su abuela en el hospital. Solo iba a recoger su horario de la semana siguiente. Nada más no esperaba encontrarse con el Joaquín Orostegui estaba allí. Con su traje Armani impecable, sus zapatos italianos hechos a mano, rodeado de 3 empresarios que rían como gente que nunca ha tenido que preocuparse por pagar una factura. Y entonces, sin siquiera bailar la voz, Joaquín habló en francés, dio que la ignoran. Que una mujer así vestida no pertenece a ese lugar, las palabras flotaron en el aire perfumado de la tienda. Sus compañeros desviaron la mirada. La gerente, Madame Colette, fingió revisar un inventario que ya se sabe de memoria, nadie dio nada. En el mundo de Valencourt, los clientes como Joaquín Orostegui no se contradicen. Se obedecen, y Luciana lo sabía. Lo había sabido durante 3 años, pero algo dentro de ella, algo que había estado dormido demasiado tiempo, se despertó para entender lo que pasó después. ¿Necesitas saber quién era realmente Luciana Herrera? No la mujer del uniforme que servía champán. La de verdad. Había estudiado filología en la Universidad Complutense de Madrid. Se había especializado en lenguas romances y asiáticas. Fue becaria a la Sorbona de París durante 2 años. Trabajó como intérprete oficial en la Unión Europea en Bruselas. Hablaba 7 idiomas confluidos. No como curiosidad. Como respirar.entonces que haya servando copas en una boutique de lujo. Su abuela, Mercedes. La mujer que la había creado sola después de que sus padres murieron en un accidente cuando Luciana tenía 7 años. La mujer que había vendido sus joyas de boda para pagar la matrícula universitaria de su nieta. La mujer que ahora estaba enferma, con un tratamiento que costaba 300 euros al mes que Luciana no podía dejar de pagar. A veces la vida no te pregunta. Te pon delante una sola opción y te dice aguanta y Luciana aguantó. 3 años. Sonrió cuando una cliente la llamó muchacha con ese tono que dejaba claro que no la veía como igual. Asintió cuando le dijeron que su función era ser agradable a la vista pero imperceptible al oído. Limpio champán derramado del piso de mármol sin cuidarse. Trago cada humillación porque su abuela necesitaba esos medicamentos, eso es lo que nadie ve cuando mira a alguien que les serve. La historia detrás del uniforme es día en la boutique. Luciana apretó la correa de su bolso, un bolso viejo que había sido de su madre, con la tela desgastada en las esquinas y el cierre, que a veces se atascaba. Respiró hondo y camino hacia centro de la tienda. Joaquín Orostegui en siquiera la vio acercarse. Estaba demasiado ocupado eligiendo una corbata de 1000 euros, rindos de su propio comentario. Luciana habló en francés, con un acento parisino. Tan perfecto que hasta Madame Colette levantó la de golpe, con los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. Dio que creía que él estaba equivocado, que ella trabajaba allí, y que a diferencia de él no necesitaba humillar a los demás para sentirse importante a la frase salió. Clara, firme, sin ningún temblor. El silencio que seguió fue absoluto, no un silencio cualquiera. Es silencio que ocurre cuando algo imposible acaba de pasar. Cuando las reglas del juego se rompen frente a todos, uno de los acompañantes de Joaquín soltó la copa de champán que sostenía. El cristal se hizo aguicos contra el piso de mármol con un sonido
Q resono como un disparo. El pianista dejo de tocar. Los vendedores se quedaron congelados. Y Joaquín Aristegui, por primera vez en su vida, no supo que decir da al día siguiente. Luciana llegó al trabajo con las piernas, temblando por dentro, pero la cabeza en alto. Esperaba. Lo peor, un despido. Una humillación pública delante de sus compañeros. Una advertencia que le diera claro exactamente cuál era su lugar. Lo que no esperaba era lo que Sofía le dio mientras guardaba su bolso en el casolero. Sofía. La compañera que en 2 años de trabajar juntas nunca le había dirigido más de 3 palabras seguidas. Se acercó con algo distinto en la cara. Respeto genuino, le dio que lo que había hecho el día anterior fue increíble. Que nadie nunca se había atrevado a enfrentar hacia un cliente. Y menos a es cliente, sabes quién es Joaquín Aristegui, todo Madrid lo conoce. Dueño de la mitad de los puertos del Mediterráneo. Aristócratas con línea directa a los reyes católicos. Tanto dinero que una vez compró un restaurante completo porque el chef no quiso preparar un plato fuera del menú. Luciana sintió un escalofrío. No de miedo, sino de confirmación. Había desafiado exactamente al tipo de hombre que nunca olvida una afrenta. Madame Colette la estaba esperando en su oficina. La gerente estaba sentada detrás de su escritorio de caoba, con las manos entrelazadas. Y la expresión que podría congelar el sol. Le explicó con toda la frialdad que sabía usar que Joaquín Aristegui era 3 generaciones de clientes, cientos de miles de euros al año. Una institución. Luciana la interrumpió con todo el respeto posible, le dijo que no le importaba quién fuera ni cuánto dinero tuviera. Que si trabajar allí significaba aceptar ser tratada como si no existiera, como si fuera menos que humana. Entonces, prefiere a no trabajar allí. Nuevo silencio. Madame Colette la estudió con ojos entrecerrados, como si estuviera viendo a una persona real por primera vez en 3 años. Y entonces dio algo que Luciana no esperaba decir. Que Joaquín Aristegui había llamado esa mañana a las 7 en punto, para pedir, no, para exigir, que Luciana estuviera presente en el evento VIP de la próxima semana, específicamente ella. Solo ella para atender a sus invitados internacionales. Madame Colette cerró la conversación con una advertencia que Luciana no olvidaría. Los hombres como Aristegui no perdonan. No olvidan. Y cuando deciden destruir a alguien, lo hacen con elegancia. Luciana acababa de caminar directo hacia una trampa. Los días antes del evento fueron los más difíciles. Por las noches, Luciana se quedaba despierta en el pequeño sofá de su apartamento. En lavapiés mirando el techo descascarado. Imaginando cada forma posible en que aquello podía salir mal. Joaquín tenía dinero, poder, conexiones, ella solo tenía su dignidad. Y a veces eso no es suficiente para pagar el alquiler. Pero entonces, recordaba la voz de su abula. Si algún día tienes que elegir entre trabajo y tu dignidad, elige tu dignidad siempre. El dinero se va, los trabajos se pierden. Pero la dignidad es lo único que realmente te pertenece. El viernes por la noche, la boutique Valencourt había sido transformada en otro mundo. Cientos de velas en candelabros de plata. Manteles de seda. Importados de Italia, copas de cristal baccarat auténtico. El aroma a champagne francés y canapes de caviar. 50 invitados que entre todos representaban más. Dinero del que la mayoría de países necesitarían para funcionar un año. Luciana circulaba entre ellos con la misma gracia silenciosa de siempre, invisible, funcional, cumpliendo su papel. Sin protestar, y entonces entró Joaquín a las 8 en punto, deliberadamente tarde.
Pork los hombres como el nunca legan primero. Traje gris oscuro hecho a medida. Corbata de seda azul tan profundo que parece negro. Yesa sonrisa al verla, no una sonrisa amable. La sonrisa de un depredador que ya saboreaba el momento antes. De la tía que se acercó. La lamo por su nombre y empezó el juego en alemán la dio a sus acompañantes que esa mujer los atendería. Aunque dudaba que entendiera lo que decían. En italiano comeno que sería divertido verla entender fingir algo más de lo que era. En mandarin hizo comentarios sobre su supuesta falta de educación. Y Luciana no reaccionó. Servía champán con manos que no temblaban. Recogía copas. Vacías con movimientos precisos. Sonreía la sonrisa profesional que no legaba los ojos. En silencio absoluto. Con una dignidad que venía de un lugar profundo y inmovable. Como eminente que nunca se seca sin importar cuánto calor haga, entendía. Cada palabra, y él no lo sabía. La puerta de la boutique se abrió a las 9 entró un hombre japonés de unos 60 ecos, traje de corte perfecto, presencia tranquila. El tipo de padre que no necesita anunciarse porque ya está ali silencioso real, madame. Colette corrió hacia él con una velocidad que Luciana nunca la había visto, intentó el inglés. El hombre movió la cabeza, educado pero confundido. ¿Entiende el francés? Nada la gerente empezó a sudar. Algo que Luciana nunca había visto en los 3 ecos que lavaba ali. Pequeñas gotas de pánico en la frente de quien siempre fue. Fría, perfecta, indestructible, nadie podía comunicarse con el invitado más importante de la noche, Joaquín. Observaba desde lejos con esa copa de champán en la mano y la sonrisa satisfecha de quien disfruta del caos ajeno. Esta parte también era el plan. Había traído a ese hombre específicamente. Para completar la trampa, Luciana miró al hombre japonés, vio su incomodidad. Vio como sus manos se movían ligeramente buscando algo familiar en un entorno completamente extraño, y tomó una decisión, dejó la bandeja sobre una mesa cercana, se alisó el uniforme, respiró hondo, caminó hasta él con pasos firmes, hizo una reverencia perfecta, exactamente el ángulo correcto que había aprendido trabajando con delegaciones internacionales en Bruselas, y habló en Japón fluido con el acento de Tokio. Que había perfeccionado durante ecos of dio del silencio que cael sobre la boutique. Fue diferente a todos los antriores. No era el silencio de la sorpresa. Era el silencio de cuando el mundo se da la vuelta y nada puede volver a ser exactamente igual. Las conversaciones se detuvieron a media palabra. Las copas quedaron suspendidas camino a los labios. El pianista congeló las manos sobre las teclas. Madame Colette se quedó con la boca abierta. Y Joaquín Aristegui, el hombre que había planeado cada detalle de esa noche, dejó caer su copa de cristal baccarat. El sonido resonó en el silencio como un grito. El hombre japonés levantó las cejas. Y entonces sonrió. Una sonrisa genuina. Cálida, llena de alivio. Le dio que su japonés era excelente. Que se llamaba Tanaka. Tanaka Hiroshi. Y los dos comenzaron a conversar como viejos conocidos. Lo que pasó en la siguiente hora no fue solo extraordinario. Fue la revelación completa de quien era Luciana Herrera, mientras guiaba al señor Tanaka por la tienda explicando cada pieza en japonés impecable. Hablando sobre los diseñadores, sobre las telas, sobre los detalles que hacían única cada prenda, los otros invitados empezaron a prestar atención cuando el magnate alemán hizo un comentario en su idioma diciendo que al menos alguien en Madrid podía hablar japonés. Luciana se giró y le respondió en alemán perfecto, con el acento de Berlín. La agradeció al completo.
Le explico que también hablaba alemán si necesitaba ayuda. Le menciono la colección de diseñadores alemanes que tenían dispo en IBL. El hombre casi se atragantó con el champán, cuando la condesa italiana pregona. Por un diseñador específico de Milán, Luciana le explicó en italiano fluido la historia de la colección, las influencias del Renacimiento, las técnicas de bordado preservadas durante siglos, cuando los inversores chinos, que llevaban toda la noche hablando entre ellos en mandarín asumiendo que nadie los entendía. Empezaron a discutir si los precios eran negociables. Luciana se acercó y se ofreció a ayudar en su propio idioma. El silencio que siguió fue diferente al de los anteriores. Tenía algo de asombro genuino. En inglés de Oxford con un cliente de Londres, en francés parisino con Madame Colette, en portugués de Brasil con un empresario que luego tarde cuyos ojos se iluminaron al escuchar el acento de Snow Paulo, que Luciana había aprendido de su abuela, 7 idiomas perfectos, fluidos, como si hubiera nacido hablando todos ellos. La boutique enera estaba paralizada. Los invitados que hacía menos de una hora habían reído de los comentarios despectivos de Joaquín. Ahora la miraban con una mezcla de asombro y algo que se parecía peligrosamente al respeto. Madame Colette se abanicaba con una tarjeta de presentación, como si el aire hubiera dejado de circular en el espacio. Joaquín Aristegui estaba pálido, con los puños apretados tan fuerte que sus nudillos habían perdido el color. Toda su venganza cuidadosamente planida se había vuelto contra ella. El señor Tanaka se acercó a Luciana al final de la noche. Había seleccionado 3 vestidos para su esposa, más de 20,000 euros en una sola visita. Quería saber una cosa, ¿dónde había aprendido todos esos idiomas? Luciana lo miró. Por primera vez en 3 ecos dijo que su verdad completa saliera a la luz. Habló de la Universidad Complutense, de la Sorbona, de Bruselas, de los ecos como intérprete oficial, de todos los idiomas que había absorbido no por obligación, sino por amor. Mientras hablaba, se giró lentamente para mirar directamente a Joaquín Aristegui. Le dijo que estaba allí temporalmente, por razones familiares que la requerían en Madrid, pero que los idiomas siempre habían sido su hogar. Lo único que nadie podía quitarlo. Lo único que permanece cuando todo lo demás desaparece. El señor Tanaka sacó una tarjeta de su bolsillo. Papel de eras Japones genuino. Se la entregó con ambas manos, en el gesto de respeto profundo que en Japón se reserva para personas que merecen ser tratadas como iguales. La ofreció al puesto de directora de Relaciones Internacionales, sede en Ginebra. Socios en 15 países. Acadio una frase que Luciana no olvidaría. La oferta era seria. Madame Colette apareció a su lado casi tropezando con sus tacones Louboutin. Sonrisa nerviosa, palabras suaves. Le decía que si hubiera sabido, que si le hubieran dicho, que podría ofrecer un rol completamente diferente. Coordinador de clientes internacionales, aumento sustancial, mayores horarios, pero Luciana ya no la estaba escuchando, porque en ese momento, sosteniendo la tarjeta del señor Tanaka, mirando las caras de 50 personas que habían llegado esperando un espectáculo a su costa, solo podía pensar en una cosa. Acababa de recuperar su voz 2 días después de esa noche. Luciana estaba en el hospital junto a su abuela, cuando una enfermera entró con una expresión que no supo interpretar al principio. El director del hospital quería verla. Camino por esos pasillos que conoce tan bien que podría recorrerlos con los ojos cerrados. Entró en la oficina con el corazón preparado para lo peor. El doctor Ramírez tenía una carpeta en las manos. Documentos con sellos oficiales.
Formularios con muchas firmas le explico que los días antes habían recibido una donación de la Fundación Aristegui para investigación médica. La donación cubría tratamientos experimentales para pacientes que de otra manera no podrían acceder a ellos. Y su abuela calificaba para uno de esos tratamientos. Un tratamiento que normalmente costaba más de 100,000 euros. El costo sería completamente cubierto y el tratamiento funcionaba. Las probabilidades de éxito eran altas, muy altas, remisión, recuperación completa. Las palabras que Luciana había dejado de creer que escucharía salió de esa oficina. Caminando como en un sueño, volvió a la habitación de su abuela. Se sentó en esa sala de plástico incómoda que había llegado a conocer mejor que cualquier mueble de su propio apartamento. Y entonces comenzó a oler lágrimas que habían estado contenidas durante 3 ecos. Por las noches sin dormir preocupándose por el dinero. Por cada humillación tragada para pagar medicamentos. Por todo el peso que finalmente se estaba levantando, Mercedes despertó, tomó la mano de su nieta entre las sayas. Le preguntó por qué lloraba, y Luciana levantó la cabeza, con las lágrimas corriendo, por su cara puro sonriendo. De una forma que no había sonrido en ecos, le dijo que se iba a curar. Que se iba a curar de 3 semanas después. Luciana estaba frente al pequeño apartamento de lavapiés con 2 maletas viejas en las manos y un boleto de avión a Ginebra en el bolsillo. Estaba a punto de cerrar la puerta por última vez cuando escuchó pasos en las escaleras. Pies idiomas inseguros, sabiendo alientemente de seguro y encontró a Joaquín Aristegui en el relano, jeans normales, no de diseñador. Una expresión que nunca había visto en él. Humildad genuina mezclada con algo que podría haber sido vergüenza, o podría haber sido respeto, sin el traje Armani. Sin el reloj que brillaba como un sol picado en la muñeca. Sin el aura de superioridad que lo define en la boutique. Se via humano, le dio que había venido a decir algo. Algo que debió decir semanas antes, ecos antes. Ella y a muchas otras personas. Lo siento, las palabras salieron con dificultad. Como objetos pesados que había cargado demasiado tiempo. Y finalmente podía soltar. Lo sentí por cómo la había tratado. Por cómo había tratado a tantas personas. Por creer que el dinero y el apellido le daban derecho a pisar a otros. Por actuar como si la gente que la servía no fuera realmente humana, Luciana le preguntó. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no en la boutique? ¿Por qué no 3 ecos antes? Joaquín levantó la mirada y encontró los ojos de ella. Le dijo que ella había enseñado algo que nadie más se había atrevido a enseñar. Que la dignidad no se compra. Que el verdadero poder no está en humillar a otros, sino en mantenerse de pie cuando todo conspira en tu contra. Que el valor de una persona no tiene nada que ver con su cuenta bancaria ni su apellido. Que el EVA. Le pregunto que iba a hacer con esa lechen? Porque las disculpas son fáciles. El cambio real es difícil. Joaquín sacó un papel del bolsillo. Era el documento oficial de un programa de becas. El programa de becas Aristegui para estudios lingüísticos y culturales. Para jóvenes de barrios de bajos recursos en toda España, 50 becarios ya seleccionados. Matrícula completa, libros, alojamiento, estipendio MENS era real. No era publicidad. No eran relaciones placas vacías. Luciana leyó cada página. Liga lo miró, le dijo que no lo perdonaba. Todavía no, tal vez nunca completamente. Porque no había sido solo con ella. Habían sido de trader personas como invisibles y eso no se borra con un programa de
Becas, Joaquin Asensio, signed a scooter, sin defenders. Aceptando la verdad, pero Luciana continue. Dio Q reconoce que estaba intentando cambiar. Q estaba poniendo su dinero, es dinero Q había creído Q le daba derecho a humillar otros, a trabajar para algo bueno. Y eso era más de lo que la mayoría ese de deseos le dio por el programa. Por la Fundación Médica Q. Salvo a su abuela. Por finalmente ver, Joaquín señaló las maletas, Ginebra, dio, y ella Asensio, ella dio que se lo merece todo lo que estaba por venir, Luciana sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Y le respondió algo que venía de un lugar profundo, sin arrogancia. Solo con la certeza tranquila de alguien que finalmente conoce su propio valor, lo se recogió. Sus maletas y camino hacia el futuro que siempre había merecido. En el aeropuerto de barrio su abuela la acompañó hasta la puerta de embarque. Mercedes había insistido en venir, aunque el viaje la cansaba. Pero estaba allí, recuperada, sonriente. Conociese en los ojos que solo dan las segundas oportunidades. Le preguntó por décima vez si estaba segura. Si Ginebra no estaba demasiado lejos, Luciana apretó su mano, le dijo que estaba más segura, que nunca. Y que vendría a visitarla. Que Tanaka Industries pagaría su boleto. Que conocería Suiza, que verían las montañas juntas. Que comerían chocolate suizo hasta enfer Mars. Mercedes se río. Esa risa que Luciana había temido no volverá a escuchar, el abrazo final fue largo. Apretado, lano de todo lo que el amor dice cuando las palabras no alcanzan. Cu I de mucho, mi niña. Ya lo estás haciendo. Siempre lo estuviste, y con esas palabras como bendición. Luciana pasó por seguridad, mientras el avión despegaba y Madrid se hacía pequeño bajo las nubes. Pensó en todo lo que había pasado, en la humillación y la resistencia. En cómo. A veces perder todo es la única forma de encontrar lo que realmente vale. En cómo el dolor puede ser el precio de la transformación. Y sonrió porque finalmente entiende a la verdadera riqueza. Nunca había estado en las boutiques de lujo. En los eventos VIP, en la aprobación de gerentes franceses, en la misericordia de clientes arrogantes. Siempre había estado en ella, en su conocimiento, en su dignidad, en cada idioma que había aprendido no por obligación, sino por amor. En cada humillación que había aguantado sin perder su esencia, y eso nunca nadie podría quitárselo. Hay una pregunta que quiero que te leaves contigo. ¿Cuántas personas tratas cada día sin realmente verlas? El repartidor que te trae el pedido. La mujer que limpia el babo de la oficina. El chico del supermercado que pasa tis compras por la calle. ¿Cuántas de ellas son como Luciana? ¿Cuántas leven historias, talentos, sueños que nunca les has? Preguntado por hecho que no los tenían. Los estudios sobre comportamiento social. Muestran que juzgamos el nivel de inteligencia de una persona en los primeros 7 segundos de verla, basándonos casi exclusivamente en su apariencia. 7 segundos. Ni siquiera los suficientes para que diga su nombre, eso significa que constantemente, todos los días, estamos descartando a personas extraordinarias porque su ropa no es de diseñador, porque su bolso está gastado, porque trabajan en lugares que nosotros solo visitemos, tratamos como invisible, lo que no queremos ver, pero Luciana nos recuerda algo que nunca deberíamos olvidar. Que detrás de cada persona hay un universo completo de experiencias, batallas y talentos. Que el camarero que te sirve el café podría ser poeta. Que la mujer que limpia tu oficina podría tener un doctorado. Que el conductor de tu taxi podría
Ser ingeniero entre empleos, YQ trader alguien con desprecio no dice nada sobre ellos. Dice to do sobre nosotros, Joaquín Arstegui tardo 38 ecos en aprender eso. No necesitas esperar tiempo la próxima vez que ves a alguien que no encaya en tu idea de quien merece respeto, piensa en Luciana. Piensa en lo que podría estar cargando QT no ves, en que historia podría estar viviendo, en que idiomas podría hablar QT nunca le preguntaste. El respeto no es un lujo que se reserva para quien puede pagar lo es lo mínimo que le debemos a cualquiera. Ser humano que se cruza en nuestro camino, y a veces las personas más extraordinarias son exactamente las que pasan más desapercibidas, hasta que hablan.